Amanda, I'm going to join the Zoom meeting from the smartboard in here. And I'm double checking, so we have ourselves muted. Why isn't this moving? And we also muted the machine so that. Yep. Up to 49 on the screen. Oh, perfect. Perfect. Hey Zach, how you doing? Nope, you were supposed to. I think you're supposed to meet youth lounge at 7:15. Is that what Alex said? It's 7:12. Yeah. Yep. I think they're heading back there right now. So yes, if you will just be muting the other participants. Beautiful. Beautiful. Yeah, that would be us. Yeah. Okay, but it sounds like we are. Okay, so we're set to C49, right? Yeah. And then Amanda will spotlight whoever is zooming the chapter. It is low. Right. We want to be co-host though, right? To make us co-host? Yeah. Great idea. Great idea. What you cooking in the kitchen, Chef Paul? Hamantaschen. Great setup. Great setup.
2 minutes to showtime. 2 minutes to showtime. Or till the service begins. 2 minutes. Yes, indeed. Yes, indeed. Probably a number of times people trickle in different ways. Welcome, everyone. Welcome, Chag Purim Sameach, to everybody here with us in the sanctuary, everybody joining us on Zoom. Tonight on Zoom, something a little different, which is we can see you in the sanctuary. So we've got a big screen. You can actually see it right there, and we see your windows, so you can wave hi. You can come on screen whenever you'd like, and wave hello. We see you. To everybody here with us in the sanctuary, in the back we have Sidurim for a super quick little Mariv that we're going to do right now. We have Groggers. We have the Megillah books. We have, for any children or youngsters who are here, what do we call them? Scavenger hunt workbooks with pencils as well. So feel free to grab them. But for now, the most scintillating, stimulating piece of the evening. Baruch Hu, page 137. Please rise. Baruch Hu et Adonai hamvorach. Adonai hamvorach leolam va'ed. You may be seated. El Chai v'Kayam Tamid Melech Lamed Baruch Adonai Amari V'Aravi Mahavat Olam Yisrael Mahavat Olam Yisraelim Ki Em Chayin V'Chameinu Em Nagei Yamam V'Layla V'Avat Echalzi Mimenu Le'olamim Baruch Adonai Ohev Amho Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Let's do it together. Ve'yavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol meodecha ve'hayu hadvarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha ve'shinantam levanecha ve'dibarta bam Beshivtecha, beveitecha, uvlechtecha, vaderech, uvshochbecha, uvkumecha, ukshaltam leot al yadecha, vehayu letotafot beinenecha, uchtavtam al mezuzot beitecha, uvisharecha, veyam shamot yishmot ושמתם הרי לכם על השם ושלתם ואתם למלך ובשים לו על הרמה שמלאים ושמיים על הצפם השם לו דבר מסלם על מצויצית Adonai Elohechem Emet ve'emunah kol hazot ve'kayam aleinu k'Adonai Eloheinu. Bottom of 139. Mi chamocha ba'elim Adonai. Mi chamocha neda b'kodesh nora tehilot osef ele
I just want to, I see some scary-looking kidnappers at the back of the sanctuary. Just want to, give me a couple of minutes, all right? Give me a couple of minutes before thinking doing anything funny back there. Malchut Chagvanech, Abagayam Lifnei Moshe Zelian, Huveyamhu, Adonai Yimloch Leolam Va'ed, V'nema Kivarah Yaakov Goalon, Michazak Mimenu Bo Chata Adonai, Gahal Yisrael, Hashkivein, Adonai Eloheinu L'Shalom V'Aminu. Fasel Satan Reinu, Achreinu V'tzek Nafech, Tastirenu Kim Sheminu Ata, Ki Al Melech, Anu Mechumata, Shmol Tzeitin, V'Reinu L'Chem Shalom L'Tever Olam Bo Chata Adonai, Shomer Hamo Yisrael. If you can, please rise. Chatzi Kaddish, bottom of 141. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbaha, ve'elmad yivrach yirutev nemich malchutei bechayechon v'mechon, uv'chaychol beit Yisrael, bagalav izman kariv, v'imru amen, yehei shmei Rabbam vorach, le'olam l'mei amaya, yitbarach, v'yishtabach v'yipa'av, v'yitum l'minasei v'yitadav v'ilolal, shmei g'dusha b'richu, le'imeko bechata v'shirata, tushbechata v'nechmata d'miyom v'imru amen. We'll take a few moments. 142b individually. A few minutes for the Amidah. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki atahu melech adon bechol hashalom. Ki atahu melech adon bechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Rambam babam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. V'tov be'einecha levarech et amcha Yisrael bechol eit uv'chol shah bishlomecha. Shalom Rav al Yisrael amcha tasim leolam. Bararam pam pam pam. Shalom Rav al Yisrael amcha tasim leolam. Yitgada v'yikadash shemei Rabbaha, be'elmad yivrach yirutev nemich malchutei bechayechon v'mechon uv'chol beit Yisrael bagalav izman kariv v'imru amen. Hei shmei Rabbam vorach leolam l'mei amaya, yitbarach v'yishtabach v'yipa'av v'yinu l'nesei v'yitadav v'ilolal shmei g'dusha b'richu, le'en mikol bechata v'shirata tushbechata v'nechmata d'miyom v'imru amen. Titgabel tzlot umraton lechol Yisrael k'dom Yishmaya v'imru amen. Yehei shalom Yishmaya v'yom Yisrael v'imru amen.
עושה שלום יומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. Vimaruhu, amen. You may be seated. Mishem, 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 Nichnas Adar. Mishem, 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 hop, Mishem, 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 Nichnas Adar. Mishem, Nichnas Adar. מרבים בשמחה מי שנכנס oh boy מרבים keep you all need to keep the singing going מי Hi everyone. So just so you know, if you didn't realize what just happened, your rabbis and your cantor have been kidnapped. And they'll be returned once we raise our target goal for Tikkun Olam. Some baskets are going to come around for you to put some money in. And I promise I'll explain why. But before I'm going to do that, oh, thank you. So before I explain what Tikkun Olam is, I'm going to do what no good kidnapper should. I'm going to tell you a little bit about myself. So my name is Miranda Zarin, and I'm the membership VP for our USY chapter. I've been a part of youth group for around 8 years, and for me, it gave me a place in synagogue besides Hebrew school and services, a place to make friends and have fun while learning and having my own personal experience with Judaism. And I'm so thankful for that opportunity to experience USY on my own. And speaking of opportunity, Tikkun Olam is the name of our USY Tzedakah Fund. The money being raised tonight will be used for scholarships to help give teens opportunity to go on USY summer programs and UCSG's college leadership program in Israel. It will also be given to several different charities, and USY's board members will also allocate 40% of the money to a Jewish organization of their choice. This money will be a great opportunity and help us support our youth groups. So thank you to anyone who's donating tonight. It really means a lot. Okay, if you have a basket, go meet Allie, please. Okay, so we met our goal, so thank you. So your rabbis and cantors should be returned to you soon. I'm not under control of that. Okay, they're coming. Thank you, everyone. I promise not to have any other fundraising campaigns between now and the gala. I promise. This was the last one. I appreciate that. Oh, mi shenichnas adam marbim besimcha. Mi shenichnas Adam marbim besimcha. Okay. Let's
let's do one more song to get everybody going. Okay, just a reminder that tonight our Smartboard is allowing at least 47 of our Zoom participants, 49 of our Zoom participants to be on screen here in the sanctuary. So feel free at times to turn your camera on, to wave at us. We can all see you, and we're glad that you're with us. We have a really fortunate, happy problem on our hands, which is we have way more people here than we have Megillahs. But we had anticipated for that, and so we're going to be, what are we doing? We're going to be screen sharing the Megillah on our second Smartboard here, so everybody will be able to follow along. And if you're part of a family and you've got one, then feel free to share yours with others. We've got gruggers in the back. And let's continue to warm ourselves up. Let's sing this song. Hey, we need our hands first. When you hear the name of Esther, clap your hands. Clap, clap. When you hear the name of Esther, clap your hands. We love our dear Queen Esther, for she saved us from disaster. When you hear the name of Esther, clap your hands. Now we're doing Mordecai. What are you going to do? Shout. Hooray! When you hear the name of Mordecai, shout hooray! Hooray! When you hear the name of Mordecai, shout hooray! Hooray! Oh, we love Mordecai. He's our pal kind of guy. When you hear the name of Mordecai, shout hooray! Hooray! Okay, Rabbi Eisenberg is going to take Haman. And this one is good practice. Let's all practice, get ourselves ready with our gruggers and with our everything that we're going to do to make noise. But when you hear the name of Haman, then say boo. I said, when you hear the name of Haman, then say boo. Because Haman was so mean that he meant to hurt our queen. When you hear the name of Haman, then say boo. I think they're pretty warmed up. I think everybody is warmed up. Everybody's really warmed up. I've got to say, it is really wonderful that we can gather together to celebrate a victory over a violent autocrat, knowing that this truly is a thing of the past. Everyone caught? You all saw that wink? Yeah. Okay. It's my only comment of the night. Oh, yeah, all right. So, how do we, get our Megillah readers up here? All right, so we've got a great lineup of Megillah readers, and we're going to ask them to come up for the opening barachot. So we've got Len Hausman. Woo! Let's hear it. We got Nathaniel Feldman. Woo! We got Rachel Whittinger. Woo! We got Paula Tauger. Woo! We've got on our Zoom Kofu Berg. Woo! And on our Zoom we've got, who else is on Zoom? Hernan Wargaft is on Zoom. Woo! And we've got Jamie Petechin. Woo! And that's our lineup for this evening. Len, where are you? You want to lead the bracha? That's a good question. I don't think the brachot are in here. Yeah. Okay. Torah. I hope it's in here. Okay, here we go. If you're following along in the weekday Siddur, page 194 for the barachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al nikra Megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim lavotenu bayamim hahem ubazman hazeh.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. So if you're following along in these orange books, Megillat Esther, chapter 1, page 89. If you're on Zoom, you probably have the clickable PDF, which was sent in the email today. And if you're in the sanctuary and you don't have a book, we are broadcasting here, screen sharing the Megillah on this smartboard. So everyone is covered. Chapter 1. ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מחוז ויד כוחוש שבה וישלמו מיד מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש אך כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפתמים ישראל מדינות לפניו בחרותו את עושק ומלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלאות הימים אוהב לעשה המלך כל העם הנמצאים בשושן הבירה לימי גדול ויקר משתה 7 ימים בחצר גינה ביתן המלך חור כפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ ויד כמנה גלילי כסף ועמודי שש מיטות זהב וכסף ארץ פת ושש ודב וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים יהיה מלכות רב כי על המלך אשתיח חטאת אינו נהס כי כן ייסד המלך אכל כל ביתו לעשות כרצון איש ואיש כהם רשתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין ומאכל ומאכל פסטחל ונחל וכתב הגחס וכעס 17 אישים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את השני המלכה לפני המלך בחטא המלכות להרוג עמים וחסריהם את יפיה כתבת מראי ותמאן המכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויכסוף המלך מאוד חמתו בערבו ביום המלך לחכמים יודעי העיתים כי כן דבר המלך לפני כל ידי דת בדין הקרוב אליו כשנה שתחר עד מתי תשיש מרס מסנה ומוכן 7 צורי פרס ומדי רואי פני המלך היושבים ראשונה ומלכות כתת מה לעשות במכה בשתייה אשר לא עשתה את מאמר המלך
אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר מוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו אף תבשתי המכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כיצד ולמלכה וכל נשים להבזות בעליהם בעיניהם, ואמרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמר עשרות פרסו מדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכתב ביזיון וקצף. אם על המלך טוב, יעשה דבר המלכות מלפניו, ויקטר בצתי פרס ומדי ולא יבוא, אשר לא תבוא. ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה טובה ממנה, ונשמע פתאום המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא. כל הנשים יתנו יקר לבעליהם למגדול ועד קטן, ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעשה המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים בכל מדינה המלך מדינה ככתבה. ויעלם בים כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. Shakach, and now we'll be continuing with chapter 2, also to be read by Len Hausman. אחר הדברים האלה ניסו קמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליך. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובת מראה, ויבכור המלך תקינים בכל מידות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה ובין הנשים, אל יד הגיא סריס המלך שומר הנשים ונתון ואמרו כהם. והנערה אשר תתאהב בעיני המלך אם לא תחת ושתי, ויתאהב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני, אשר הגלך מירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יחניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומרת את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, בנה יפתו וטובת מראה, ובמות אביה ואמא לקחה מרדכי לא לבד. ויהי בשמה דבר המלך ודתו, ובקבץ נערות רבות אל שושן הבירה יד הגיא, תלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים, ותיטב הנערה מעיניו, ותשחס אל לפניו, ויבהל את המרוכב ויפנותיו לתת לה, וישב הנערות הרות לתת לה מבית המלך, וישנה את מרוכבה לטוב בית הנשים, לא יגיד אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה לה שלא תגיד. וכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, ובהגיעתו נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ
יולדג, כדל אנשים, 12 חודש, היכן ימלאו ימי למרוק ככם, 6 חדשים, בשמן עמו ו6 חדשים, בבשרים ותמרוקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, כל אשר תאמר, יינתן לה לבוא עמה, בין אנשים עד בית המלך, בערב היא באה, ובבוקר היא שבה, אל בית הנשים שני, ישש כעשריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא אל המלך, אם חפץ בה המלך נקרא בשם, ובהגיע כל אסתר ובת אביחיל, דוד מרדכי אשר לכו לא לבחת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר אומר, הגייסריס המלך שומר אנשים, ותהי אסתר נוסכם בעיני כל רואיך, תלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, בית מלכותו, בחודש העשירי, חודש טבת, בשנת 7 למלכותו, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו בכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכها תחת ושתי, וישם המלך משתה גדול, לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר, ונחל המדינוכות עשה, ויתן מעשה ביד המלך, ובכבש בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מקדת מלאכתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ויאמר מרדכי אסתר שה, כאשר הייתה ויאמנה איתו, בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, תצב בקטן ותרש, שני שריסי המלך משומרי אסף יבקשו לשלוח יד המלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי ויגד אסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. Yasher Koach, woohoo! All right, before we, what's the next one? Sounded a little like that was booing Len. I meant give it up for Len, not no, right. Give it up for Len. Yasher Koach. Wow. Yeah. All right. But oh, you took the oh, we have another Megillah here. We've got a Megillah here. Unless are we sharing? Well, but we do need to practice. We're about to begin chapter 3. Paula, what happens in chapter 3? Exactly. Right. Wow. Which Megillah are we using? Okay. All right, so before we start chapter 3, we got to get our braggers, Rosh Hashanim, ready. Sounds good. And we got a song we can sing. Are you okay? Chag Purim, Yeah. Chag Gadol HaYehudim, Masechot Rosh Hashanim, Shirim Merikudim, Havana Risha, Rash, Havana Risha, Rash, Havana Risha, Rash, Barashanim. Okay. Okay, chapter 3, did we not page? Chapter 3, in the orange books. Dramatic pause. What page? Oh, we're on the bottom of page 94. The bottom of page 94. And if you're following along on the screen, it's on the screen. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש. Get ready for it. At Haman. Boo! Amen, boo! Oh, come on, it's the first time you can do a lot better than that.
כיסו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך. Not yet. Excuse me. Pay attention, people. Okay, no, I just lost my place. וכל עבדי המלך. No, אשר בשער המלך. קוראים ומשתחווים. Here it comes. להמן. Haman, boo. כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי רב אליו יום ויום ולא שמע עליהם. I didn't say anything yet. Not yet. People. ויגידו להמן. Haman, boo. לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי וירא המן. Haman, boo. כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו וימלא המן. חמה ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את אב מרדכי ויבקש המן. Haman, boo. להשמיד כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הגורל לפני המן. Haman, boo. מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. Yishar Kachech Paula Rachel Winninger takes over. ויאמר המן. Haman, boo. למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה לחניכם. אם מלך המלך טוב יכתיב לעבדם ב10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך ויסר המלך את טבתו מעל ידו ויתנה להמן. Haman, boo. בן המדת הגגית סורר היהודים ויאמר המלך לחמן. הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו וייכתב ככל אשר ציווה המן. אל השתי בני המלך ואל הפחות
asher al medina umedina ve'al sarei am va'am medina umedina kichtava ve'am kilshono ve'shem hamelech hashvirosh nechtav v'nechtam betabat hamelech v'nishlo sefarim biyad haratzim el kol medinot malchutacha el kol medinot hamelech lechashmid la'arog al veda kol ha'yehudim Mina arviat zarkein taf v'nashim b'yom echad b'shlosha asar l'chodesh shnim asar l'chodesh adar u'shalala la'avos pat shegen ha'ketav l'hinaten dat b'chol medina u'medina galui l'chol ha'amim l'hiot atidim l'yom hazeh haratzim yatsu defufim bidvar hamelech v'hadat nitna b'shushan habira v'hamelech v'hamelech Yashu lishtot v'ha'ir shushan ha'nar voha. Let's hear for Rachel. Woo! Where's Len? Okay, the next chapter is chapter 4, and we have the privilege of hearing Dr. Kopelberg reading for us on Zoom with Renee by his side, and it will be followed along right here in the sanctuary by Len Hausman. But listen to Kopel chanting chapter 4 for us on page 97. Welcome, Kopel. Okay, wait, Kopel, because we can't hear you yet. So you might have to start over, and we'll have to just check. Just sound check. Rabbi Julie, let's get a sound check from Amanda that we can hear Kopel in here. Sound check. We're doing a sound check, Kopel, so we're going to ask you to give us a hello. Hi, do you want him to start? We hear you. Beautiful. So, Kopel, in your nice, strong voice, start again, chapter 4. They couldn't hear you, darling, so start at the beginning of chapter 4. Umordechai yada et kol asher naseh vayikra Mordechai es begadav vayilbasak v'efer vayetze b'sokol ir vayitzak tzako gedola umorov vayovo al livnei shar hamelech ki ein lovo el shar hamelech bilvusak v'chol medida mekom asher devar melech v'doso magia gadol haYehudim v'tzonu v'chi misped sak v'efer yutzal rabim v'tovo hono na'aros Esther v'sori secha v'yagidu lo v'tishchachalam al kol me'od v'tishlach begodim lalbish es Mordechai v'asir sarkom me'alav v'lo kibel v'tikro Esther l'asok mesori seya melech asher hemid lefonecha v'tzavehu al Mordechai l'da'as mazeh ve'al mazeh Vayetziasok el Mordechai el Rachov ha'ir asher livnei shar hamelech vayeged lo Mordechai es kol asher kara'u ve'es parashat ha'kesef asher amar Haman vayezei hamelech vayudim le'avdam es paseged gasav adam asher nu b'shushan lashmidam notan lo la'arot es Esther lagi lo v'tzavot olecha lovo el hamelech lechatzir lo levakesh milefonav
Alamaham. Asar. Okay, Kobo is continuing at chapter 4, verse 9. Vayavo hatach. Vasar v'geit Esther, Esther vrei Mordechai, v'tomer Esther lasar, v'tzaveu Mordechai, kol avdei hamelech v'am, medinos hamelech yodim, asher kol ish v'isha, asher yovo, el hamelech el chotzer hapeninis, asher lo yikarei, Achas dasot le'amid, lavad me'asher yoshit lo hamelech esharvit hazahav v'chayam, ve'ani lo nikresi lovo el hamelech, zeh shaloshim yom, vayagidu le'Mordechai es divrei Esther. Vayomer Mordechai le'oshiv el Esther, al tanami benavshei, Limoleit beis hamelech b'kol hayudim ki im achareish tacharishi bo'es hazos revach v'yatzala yamod laYehudim b'mokom acher ve'at uveso v'tovedu umi yodea im la'es kazos higat l'malchus v'tomer Esther li'oshiv el Mordechai le'kinos Es kol hayudim anemseim b'Shushan sumu olai al tochlu v'al tishtu shalosh yomim laila v'yom v'gam ani v'narosai osum kain v'chein ovo el hamelech asher lo chadash v'chasher ovadati v'yavod Mordechai v'yas kechol asher tzivtza alav Esther. Yasher koach. Give it up for Kopo. You know what? The camera's this way, right? Okay, everybody's going to stand up and face the camera and wave wildly and say Yasher koach Kopo. Woo-hoo! All right, Kopo. And I think Amanda's maybe showing the congregation. I hope you saw that, Kopo. That's for you and Renee. Okay. Are we doing another chapter before? Should we sing Esther's Day? No, let's read one more chapter. One more chapter? Okay. We're going to read chapter 5. And chapter 5 will be read by Nathaniel Feldman. We're on page 99. Okay. ויום השלישי, ותבש אסתר מלכות, ותעמוד וחצה בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא בחותה בבית המלכות, נוכח פתח הבית, ויחרות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחסר נסחי מעיניו, ויושד המלך לאסתר. את שביט הזהב אשר בידו, ותקרא אסתר, ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך מה לך, אסתר המלכה, ומה בקשתך? החצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, מה למלך טוב, יבוא המלך והמן. בואו! המן בואו! היום אל המשתה אשר עשיתי לו, ויאמר המלך מהרו את המן. אמן. לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן. המן. אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך? החצי המלכות ותעש, ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי, ומצאתי חן בעיני המלך. אם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן.
ומאחר עשה כדבר המלך, ויצא המן. ויום ההוא שמח וטוב לב וחירות המן. את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וימלא המן. המרדכי חמה ויתאפק המן. ויבוא אל ביתו וישלח ויעבד אוהביו ויצר לששתו ויספר להם המן. כבוד אושרו ורב בניו יהיה כל אשר גדלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן אף לא ויעשר מלכים המלך למשל שעשת כי אם אותי וגם למחר אני קראו לך עם המלך וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמר בבוקר אמור למלך יתלו מרדכי עליו ובא עם המלך אל המשתה שמח ויטב הדבר לפני המן. ויעש העץ. Yasher Koch to Nathaniel. Let's give it up. Woo! God. What song should we sing? We can sing this, although we're still expensive story. Okay. But all right, it's a classic. All right. I think we got one that you don't need the words for. It goes like this. You just need a few Hebrew words and you need your hands available. Ready? Hakova sheli shalosh pinot shalosh pinot Hakova sheli lule hayulo shalosh pinot lo hayaze Hakova sheli. Whoa, wait a minute. Rabbi Eisenberg, does my hat have 3 elbows? I don't think so. Okay, so why Is that a trick am I question? pointing to my elbow? I'm trying to make a corner. A corner with your So elbow. everybody's got to do this and make a. Shir, is this a right angle? Thank you. Oh, this is a la. This is a math lesson too. Okay, so here we go. And when you sing this song, you have to go kind of fast. Is there anybody who thinks that they can come sing it like fast? I don't do things fast. All right, got one here. Okay, you ready? Go for it. Hakova sheli shalosh pinot shalosh pinot Hakova sheli lule hayulo shalosh pinot lo hayaze Hakova sheli. Then what do we do? What do we do, Sarah? We take out some words. Oh my gosh, what words are we going to take out? Kova. Let's start with kova, okay? So nobody say the word kova, but you better think it, otherwise the song's gonna get all messed up. Ready? Ha. Sheli, shalosh, pinot, shalosh, pinot, ha. Sheli, lule, hayulo, shalosh, pinot, lo, hayazeha. Sheli. What words are we gonna leave out now? Shelly. And? Kova. There you go. All right. So do you think maybe we'll pick up the tempo a little bit more? Sure. Okay, here we go. Ready? Ha. Shalosh pinot, shalosh pinot, ha. Lule hayulo, shalosh pinot, lo hayazeha. What are we going to do now, Sarah? Take out shalosh, Okay, that's a good idea. And what else should we leave out? Akova, and Shelly. Awesome. Okay. You've been doing this a while, I could tell. Okay. So even a little faster? Sure. Let's try. Ha. Pinot,
P-note. Lulay hayugo, P-note, lo hayazeha. Wow. What are we going to do now, Sarah? Take out Pinot and all the other words before. Okay. So basically we're like not singing anything, we're just doing a lot of pointing. Yeah. Okay, we can do that. Ready? Ha. Lulay, how you go? Low, hayaza. That was awesome. Woo! Oh, right. Is that, yeah? Sure. Costume now or another chapter? Let's do both costumes. Okay. Rabbi Julie. It is time. It is time. It is time for our costume parade. So we are going to invite everybody wearing a costume, no matter how old you are, as long as you identify as being in costume tonight. We are inviting you to stand up, to come forward, and we are going to make a parade around the room for everybody. Come on fun. up. And while we're doing that, we're going to sing Chag Purim, Chag Gadol HaYehudim, Masechot Rashanim, Shirim Rikudim, Havana Risha, Rash, Havana Risha, Rash, Havana Risha, Rash, Bara Ashanim, Chag Purim, Chag Gadol HaYehudim, Masechot Rashanim, Shirim Rikudim, Havana Risha, Rash, Havana Risha, Rash, Havana Risha, Rash, Bara Ashanim, Misha, Nichnas Adar, Misha, Nichnas Adar, oh baby, Umi Baladecha, Enanu Melech, Melech Mashiach. Misha, Nichnas Adar. Misha, Nichnas Adar. Misha, Nichnas Adar. Marbim Besimcha. Misha, Nichnas Adar. Marbim Besimcha. Utsu etzav etufar, dabru davar velo yakum. Utsu etzav etufar, dabru davar velo yakum. Ki Immanuel. Utsu etzav etufar, dabru davar velo yakum. Ki Immanuel. Utsu etzav etufar, dabru davar velo yakum. Utsu etzav etufar, dabru davar velo yakum. Ki Immanuel. Oh, utsu etzav etufar, dabru davar velo yakum. Ki Immanuel. I think we're ready for another chapter. That was awesome. That was great. For the next chapter, Chapter 6. we are turning back to our Zoom. Turning back to Zoom. Pay attention. If we can find on the screen Hernan Workoff. We're going to find Hernan. There's Hernan on Zoom. We're going to go to Zoom. Hernan Workoff is going to chant for us chapter 6 all the way from Florida. Hernan is in Florida, but Hernan is here. The wonders, the miracles of Zoom. Len Hausman, we're going to invite you back up to follow along chapter 6 in your Megillah in the scroll. And we are on page. What page are we on in the scroll? Sound check, can you hear me? A sound check. Okay, yes, we can hear you. And please follow along, Hernan chanting chapter 6 in the books on the bottom of page 100.
בלילה חכו נדדה שנת המלך ויאמר לך הביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויחיו נקראים לפני המלך וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקתנה ותרש שני פריסי המלך משומרי כסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מי בחצר וחמן לחץ כבר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכינו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות והאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן ליבו למי יפץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מפול בראשו ונתון חלבוש וחסוס היד איש משרי המלך הפרטנים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבוהו על סוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך לך מכר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישב מרדכי אל שער המלך וחמן אבל ביתו אבל וחפוי ראש ויספר
Haman. לצרס אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו עם מזרח היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את חמן. אלך המצא אשר עשה אסתר. Let's give it up for Hernan. Everybody wave. Woo! Shakar Hernan. And we'll continue with chapter 7, which can be found on the bottom of page 102. And we have like the president of CBI is going to chant for us chapter 7, Jamie Peteshin in his Canadian accent. Len, come back up. Where were you? On a different scroll. You're right, different scroll. Oh no, I think I found it. I think it's got to be in here. What noise is that? This is right here, right here. This is it. Yeah, but it's by Yavo. I got to go a little. Oh, somebody's on Okay. the phone. Oh, it's in between. There's no space. Okay, I got it. Okay, starting chapter 7. ויבוא המלך והמן. לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך. אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך אמר המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצו שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר מלכה מיהו זה וזהו אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר איש צר ואויב המן. הרע הזה והמן דיבת מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן והמן אומר עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלתה אליו הרע בית המלך והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם
לכבוש את המלכה, אמי בבית הדבר, יצא מפי המלך ופני המן. חפו ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם מן העץ אשר עשה המן. למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמם, ויאמר המלך תלו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין מרדכי, וחמת המלך שכחה. Shakach, Jamie, protection. Woo! Give it for Jamie. Woo! We are continuing now. Chapter 8. And chapter 8 will be read by Nathaniel Feldman. Woo! We are on page 104. ויאמרו נתן המלך אשוורוש לאסתר המלכה את בית המן. צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך, הגיד אסתר מהולה, ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן. ויתנח למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי בית המן. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו, להעביר את רעת המן. הגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, וישאל המלך לאסתר את שביט הזהב, ותקום אסתר, ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וכאשר דבר לפני המלך וטוב אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן. בלמדת הגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוחה וראיתי רע שהמצאת עמי, ואיכך אוחה וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אשוורוש לאסתר המלכה למרדכי היהודי, הנה בית המן. נתתי לאסתר, ויותר תלו על העצה ששלח ידם היהודים ויתב, כתבו ליהודים, כתב ביניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתם בטבעת המלך להשיב, ויקראו סופרי המלך, ויראי, והחודש השלישי הוא חודש סיוון, ו23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ואל החשטפנים והפחות, ושרי המדינה עוד אשר מיועדו ויד כל אשר ישרי המדינה, מדינה ככתבה, ועמם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום את טבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש החשטרנים, בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל לב העיר,
להיכאב, לעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג, להביא לכוחלם, ומדינה צרים אותם תחת נשים, ושללם לבוז ביום אחד, בכל מדינות המלך אשוורוש, ב13 לחודש 12 לחודש אדר, בת שגן הכתב, יינתן דווקא מדינה גלוי לכל העמים, להיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקה מאויביהם. הרצים, רוכבי הרכש החשטרנים, יצאו מבוהלים לחופים מדבר המלך, וידת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צלה ושמחה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום דבר המלך ודתה מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. Yasher Koch, Nathaniel, woohoo! All right, we are approaching the end of the story. We're going to continue with chapter 9, and everybody's going to pay attention to see if Len Hausman has enough breath, with his mask off, I guess, to, this is a tough one. Got to say all those names in one breath. Okay, so here we go. We're on chapter 9, the bottom of page 106. ושניהם עשר חודש וחודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות מיום אשר סיפרו אויבי היהודים לשלוט בהם נהפכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקהלו היהודים בידיהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח ידם מבקשי רעתם וישמע בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות וחשל פנים והפחות ויעשה המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי כבד המלך ושמו חולק בכל המדינות כי האיש מרדכי חולק וגדול ויכו היהודים כל אויביהם אחת חרב וחרב ידן ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים ויאבד 500 איש. יהיה פשנתה ויתה פון ויתה שפתה ויהיה פורתה ויתה דליה ויתה ריתה ויתה פמשתה ויתה ריסה ויתה רידיים ויתה זתה אסרת בני המן בן המדתה צורי היורים הרגו והפיסה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים השושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ויאבד 500 איש יתעשר פני המן ושאר מדינות המלך מה עשו ומה שלתך ונתן לך ומה בקשתך עוד ותעש ותאמר אסתר המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ותעשר פני המן
לו על העץ. ויאמר המלך לעשותכם תינתן דת בשושן ואת סדר פני המן. קלו ויקלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויגור בשושן 300 איש ובזלו שלחו את ידם ושחר היהודים אשר מדינות המלך נקלעו יעמוד על נשם ונוח מאויביהם והרוג שונאיהם 570,000 ובזלו שלחו את ידם יום 13 לחודש אדר ונוח ב14 ועשרתו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקלעו ב13 וב14 בו ונוח ב15 ועשרתו יום משתה ושמחה. כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים לאויביהם החודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו מתנות ואביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת שקט המלכי עליהם כי המן בן עמדת הגני צורח כל היהודים חשב על יהודים לידם והפלפו הגורל לחומם ולידם לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרע אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו יפנה העץ כן קוראו לימים האלה פורים על שם הפור כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קימו וקיבלו היהודים עליהם ויעזרם ועל כל הנלווים עליהם לא יבוא להיות עושים את שני הימים האלה יכתבם וכזמנם בכל שנה ושנה הימים האלה נזכרים ונצחים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יאסוף מזרעם ותכתוב אצל המכה ותביא מרדכי היהודי אל כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים אל 27 ומדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם
כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי אסתר המלכה אשר קיימו אנשם ויעזרם דברי עצמו וזעקתם מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. That brings us to the final chapter, very short chapter. And we're going to invite all of the Megillah readers to come back so that we'll say the concluding bracha together after we finish chapter 10. Let's invite Jamie and Rachel and Paula and Nathaniel and on Zoom, Kopel and Hernan. Chapter 10 is found at the bottom of page 110. וישם המלך אחשוורוש מסר עצמיהם כל מעשה תקפו גבורתו פרשה גדולת מלכי שהילוך המלך הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מתי פרס כי מלכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצו לבוא באחיו ודורש טוב לעמו ודורש שלום וכל שרו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם חרב את ריבנו חתן את דיננו והנוקם את נקמתנו המשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפלא לנו מצדנו ברוך אתה אדוני הנפלא לעמו ישראל מכל צריהם וכל המושיע. שושנת יעקב צלה ושמחה בירותם יחד תחילת מרדכי again. שושנה פתח היית לנצח וקדיקתם בכל דור ודור. הודיע שלא ירשו אלא יקמו ולנצח וחוסים בו. הודיע שלא ירשו אלא יקמו לנצח וחוסים בה. הרחמן אשר בקרבתי ברוך מרדכי היהודי ארור הזרע אשת מלכי ברוכה אסתר מנהיגה בדי וגם חרבונה זכור לטוב וגם חרבונה זכור לטוב. Yeshikov to all our readers. Should we try the song on the board up here? Oh, for sure. Yeah, we've got to do it. Yeah, we can't let a Purim go without. We can't. Once there was a wicked, wicked man, and Haman was his name, sir. He would have murdered All the Jews, though they were not to blame, sir. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. And Nasham Homintashin. And Esther was the lovely queen of King Ahasuerus. When Haman said he'd kill us all, Oh my, how did he scare us? Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. And not some Homintashin. But Mordecai, her cousin bold, said, what a dreadful chutzpah, if guns were but invented now. This Haman I would shoot. That's an accurate quote. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. And not some Homintashin.
the guest of honor. He shall be this clever Mr. Smarty, and high above us he shall swing at a little hanging party. Of all his cruel and unkind ways, This little joke did cure him, and don't forget we owe him thanks. This jolly Feast of Purim. Last one, everybody. Oh, today will. Oh, today will merry, merry be. Oh, today will merry, merry be. And Nasham And that is the goal, that even through some of the darkness that challenges the obstacles in life, in our own lives, life of a community, life of a society, life of the world, we have to fight through and find the joy. And it's great that we were able to do that this evening. We're about to wrap up, but I want to take about a minute and a half. This is very important, just to offer gratitude. Purim tends to be a great success, and it really is only thanks to a community that comes together to put Purim together. So from the Mishloach Manot baskets, right, Nan and Lisa and their huge team of volunteers, and the deliveries, Steve's algorithms to deliver, to all of the U.S. wires who kidnapped the clergy, with special thanks and coordination from Ali. Thank you for freeing us. Some people might still want us in captivity, but thank you for freeing us. To Paul and the entire administrative team here at CBI, many of whom are actually still here right now after a very long day. And to Jamie Beneroff, who worked all day to get our smart boards up. And Jamie and the tech really worked today, and it's a beautiful thing. So thank you for that. So again, Paul and his entire team, everybody who works in the administrative offices in this building, you know how dedicated they are. They really are. To the entire custodial team. Speaking of dedication, we all know how dedicated you are as well. The educational staff under the leadership of Rabbi Julie. For not only tonight and other aspects of Purim, but also for a really successful Purim Carnival on Sunday. To you, to Susan, to your volunteers, to everybody who volunteered. And of course, Judaism and shul wouldn't be a thing without food. So, Karen, to the kitchen committee, to your volunteers, I really hope I didn't miss any. There's always a risk. Well, who are you pointing at? What? Oh, yeah, I mean the readers, that's right, the readers, the Megillah readers, yeah. The readers, and to everyone else who really ensures that Purim year in and year out remains a significant success. That's right, Karen and Howard also, kitchen committee. Howard, all right? And now, let's sing Aleinu. That's not even a joke. Yeah. Aleinu leshabeach ladon hakol, lateit gedula leotzer vreshit, shelo asanu kegoyei haratzot, velo samanu kemishpechot adama, shelo sam chelkeinu kahem, V'gor aleinu kechol hamonam,
אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויסדה פאפ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובי מרומים בדרום 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 בום הוא אלוהינו אינו פופום באמת מלכנו אפס ולטוב כך כתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת All right, Cantor Wallach, should we harmonize the end here with some let's go for it. Sweet Soul? We're all feeling festive, but let's take a moment as quietly as we can, and we'll turn to the Mourner's Kaddish. I'm going to invite as well everybody on Zoom who's reciting Kaddish to join in, as well as those here in person. Page 151. Yit gadal ve'yit kadash shemei rabba ve'olma divra chirutei ve'amlich malchutei b'chayechon u'v'yamechon u'v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv yimeru amen. Yehei shmei rabba mevorach le'olam ulal me'ol maya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'al v'yitromam v'yitnaseh V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shmei dekudesha b'richu, ve'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, tamiran be'olma v'imeru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom, Aleinu val kol Yisrael v'meru. Amen. May the memory of all those you recall this evening remain as a blessing for you in life. During my thank yous, David Tauger shouted out, and thank you to the clergy. The truth is, I was offering thanks on Cantor Wallach's behalf, on my behalf to all of you. We receive your gratitude every single day, and we appreciate it. So this really was meant for all of you, but of course, Cantor Wallach, to you as well. My personal gratitude to you, yes. So and of course from our exactly. Yeah. I spray painted it. That's yeah. So with that, tomorrow morning, 7:30 on Zoom for the Megillah reading. Tomorrow afternoon, we have a fabulous concert. We have a Purim Seudah from 4 to 6. It's going to begin with a concert and then a free pizza party for all. So we'll see you back here. But before you go, our kitchen committee and volunteers worked hard to prepare some refreshments for you back in the social hall. So stick around, enjoy fellowship with one another. Chag Purim Sameach, everybody. All right. Nicely done. Julie, where did you end up finding this? In the chapel. Chag Purim Sameach.
Chag Purim Sameach. Chag Purim Sameach. Shalom. Hello, everyone. It was good to see you. Good to see you too. Audio's not working. It does make you feel, it does help to make you feel connected. Doesn't it? Yes, much. Good night and Chag Sameach, everyone. Good night, Chag Sameach. Shalom. Thank you. Okay, bye-bye. Hello? Hi. Happy Purim to you too. Yes, I just saw you. Yeah, just great. Yeah. All right. Happy Havantashmi. Yeah, everything should be good. Oh, well, God help. Yes. Yeah, all right. I hope to hear you on Shabbos. Yeah, take care.